Aqui está um livro que foi best-seller na lista dos 50 livros mais vendidos até hoje, no New York Times, onde a doutora Newport, que é médica, com seu marido com Alzheimer, que é o Steve, onde ela já tinha tentado de tudo e nada estava funcionando, ele estava piorando, ele não dirigia mais, ele não podia ler mais. E aí ela entrou na internet, viu a história de óleo de coco na Alzheimer, resolveu fazer o óleo de coco no Steve, e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Isso aqui é o teste do relógio. O que é o teste do relógio? Um paciente chega no consultório do médico e ele tem um distúrbio cognitivo, ele tem uma doença de Alzheimer. Para avaliar quanto que ele está bom ou ruim, o médico coloca uma folha de papel em branco e pede para ele desenhar um relógio. E ela fez a mesma coisa com o marido dela. Ela pediu ele para desenhar um relógio antes de começar o óleo de coco. Ela ia começar o óleo de coco no dia seguinte. Então, vocês estão vendo aí o que surgiu da tentativa dele de fazer um relógio. Muito bem. Aí vou mostrar para você aqui 2 semanas depois dele estar fazendo o uso do óleo de coco. Você vai ver que a estrutura do relógio mudou. Você não precisa ser médico para avaliar a melhora absurda. Eu nunca vi uma melhora dessa com os remédios que você compra na farmácia. Você vai me desculpar. Igual a isso, eu nunca vi. Tá? E aqui está ele, 37 dias depois, ou seja, é uma coisa que perdura, não é um fogo de palha que acaba, que faz toda a diferença. E mais tarde, além do óleo de coco, ele também passou a usar o que o doutor Ronaldo mencionou aí, que é os triglicéridos de cadeia média, que são extraídos do coco. Você vai ter o prazer agora de ver um pedacinho do filme onde o Steve, esse que está aparecendo aí, e aí está legendado, você vai ver aí legendado, e vamos ver, então, o uso do óleo de coco na doença de Alzheimer. Steve Newport's Alzheimer's disease has slowed considerably. Some of his symptoms even reversed, thanks to an unlikely treatment prescribed by his wife, Dr. Mary Newport, a physician who runs a neonatology ward at a Tampa, Florida hospital. She became determined to help her husband after he failed the so-called Alzheimer's clock test. He drew a few little circles and several numbers, just in a very random pattern, didn't really look anything like a clock. And the doctor pulled me aside and she said, you know, he's actually on the verge of severe Alzheimer's at this point. He's beyond moderate. So that was very, very devastating news. Dr. Newport began learning everything she could about her husband's disease. It appears to be a type of diabetes of the brain, and it's a process that starts happening at least 10 or 20 years before you start having symptoms, and it's very similar to type 1 or type 2 diabetes in that you develop a problem with insulin. In this case, insulin problems prevent brain cells from accepting glucose, their primary fuel. Without it, the cells eventually die. But there is an alternative fuel, ketones, which the cells easily accept. Ketones are metabolized in the liver after you eat medium-chain triglycerides, which are found in coconut oil. So Dr. Newport added coconut oil to Steve's diet. Just 2 weeks later, he took the clock test again, and as you can see, demonstrated stunning improvement. I thought at the time, was it just good luck? Was it a lot of prayer? Was it the coconut oil? And I thought, well, we're going to keep the coconut oil going. Then 3 weeks later, he took the clock test a third time and continued to get better. And it wasn't just intellectually, he also improved emotionally and physically. He was not able to run, he was able to run again. He couldn't read for about 1.5 years. But after somewhere around 2 or 3 months, he was able to read. Instead of being very sluggish, not talking very much in the morning, he would come out, you know, with energy and talkative and joking, and he could find his water and his utensils. Dr. Newport documented Steve's success in a book called Alzheimer's Disease, What If There Was a Cure? She received this stack of thank you letters from other people whose loved ones' Alzheimer's was helped after they followed Steve's diet. And while coconut oil is encouraging, there's actually something much more powerful.
A team of biochemists led by Professor Kieran Clark at England's Oxford University have developed a ketone ester that packs a punch 10 times greater than coconut oil. It reaches quite considerably higher levels, and you can get whatever levels you want depending on how much you drink. The problem is they need millions of dollars to mass produce it. Very expensive, and so we can't make very much of it ourselves. And what we would like is funding so that we could actually scale up and make it. But of course, there's no real profit in manufacturing stuff like that. So until a high-potency ketone ester is available to the general public, coconut oil is still a good ketone source. Just make sure it's pure, non-hydrogenated. Avoid any hydrogenated oil, which is the same thing as dangerous trans fat. Many people avoid coconut oil because they think it's bad for them, but it's actually very healthy. Dr. Beverly Teeter is a researcher at the University of Maryland who specializes in dietary fats. She says years ago, coconut oil was criticized for raising cholesterol, but scientists have since learned there are two kinds of cholesterol, LDL, the bad kind, and HDL, which is very good for you and is the kind coconut oil raises. So they put out the message that it increased serum cholesterol, but the truth of the matter was it was helping the profile of the serum cholesterol. That never has been corrected in the public press, and I think that's the reason people have misconceptions about it. So not only does coconut oil improve your cholesterol levels, Dr. Teeter says the way it helps the brains of some Alzheimer's patients can be extended to people with Parkinson's disease, ALS, epilepsy, dementia, even schizophrenia and autism. And one more thing, coconut oil is a natural antibiotic that also helps kill viruses like HIV and herpes viruses. But the coconut oil tends to keep the bacteria down so that if you're assaulted with the virus, your immune system can concentrate on the virus. It doesn't have to concentrate on 27 other bacteria that you may have been exposed to that day. So consider coconut oil to improve your overall health and perhaps even go so far as to stave off life-threatening diseases. Eu acho que uma pessoa da sua família, ente querido seu, um avô, uma avó, uma mãe, que está ficando demente, que está começando com um quadro de demência, de esquecimento, é uma coisa barato, simples, uma colher de sopa de óleo de coco 1 a 2 vezes por dia. Pode colocar no café, eu uso óleo de coco no café, eu adoço o meu café com óleo de coco. Eu coloco uma colher de sopa de óleo de coco na xícara e preencho com café e misturo, fica muito gostoso. Uma xícara, uma colher de sopa de óleo de coco chega entre 12 e 14 gramas, já faz uma diferença enorme. Principalmente numa pessoa que está começando um quadro de demência. Você vê um quadro do marido da doutora Newport, o Steve, que já estava num quadro avançado de Alzheimer, que já nem mais lia, que já nem mais poderia correr. Voltou a correr, voltou a ler só com óleo de coco. Você imagina o que você pode fazer. Você fazer o uso do óleo de coco, você fazer o uso da água de coco, como nós fazemos na nossa casa, você cozinhar com óleo de coco, tudo isso é benefício. E você vai perceber isso você mesmo. Você vai perceber a melhora, porque quando você gera os corpos cetônicos, que outras vezes o médico confunde cetose nutricional com cetoacidose diabética, tem nada a ver uma coisa com a outra. Você, quando está numa cetose nutricional, o seu poder cerebral aumenta tremendamente, a sua memória melhora tremendamente, e você pode ter desafios intelectuais por horas e não sentir nenhum cansaço, independente da sua idade. Eu tenho 72 anos e estudo 8, 10 horas por dia, às vezes começo 5, hoje eu comecei às 6 horas da manhã, entendeu? E estou aqui até agora com vocês falando. Isso não é privilégio de ninguém, não. Isso tudo advém da alimentação correta. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Até a próxima. Gostaria de receber mais vídeos como este? Então aqui, embaixo do vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho. Assim, sempre que houver um vídeo novo, você será avisado. Até mais!